kupita nake yubati wondungi asante sana ekuyuembu ameru tikwata neiba mwetu tukilie Kalonzo wa Musyoka ni woka unambai ni woka unanduma kena mwimbidukizi Kalonzo wa Musyoka nundu ndinakuona na idho pala winga iwetu nindakuona na igwa mishami baka tupigeni makofi. Asante sana. Tuongezeni makofi. Asante sana. Tuongezeni makofi. Speaker Ndoto tafadhali. Haya. Mutaruhusu tufurahi. Leo ni siku ya Mkamba amezaliwa nyumba ya Gema. Mumefurahia? Basi kwa kifupi, in the interest, nitaita viongozi wachache wa Wakamba muwaone, mjue sisi tumekuja kuingia kwa Gema. Lakini hii ni mkutano ya kacharo ya Gema. Hakuna siasa. Viongozi wote wale wako hapa ni wa siasa, wakacha, viongozi wote. Nitawaonyesha wachache na wale wengine mtanisamia. Wale mliongoza hii sherehe mpaka ikafika hapo, tafadhali nawaomba mkuje hapa mbele haraka. Steering committee members, can you come here please? Wale Wakamba, steering committee members Wakamba. Andumaitu Akamba, Mwaseo na Mwatanu kusia wanyombeno ya Gema ni mkuu wa moyo taungamaina mwezelela mombeno mkuu wa moyo. Mkuu wa moyo. Hii safari ya Mkamba kuingia katika Gema ilianza kitambo, na ningetaka kusema wale ambaye wanataka kuchafua maneno wasifikirie kama Mkamba aliingia kwa Gema, alianza safari ya kuingia kwa Gema kesho au kesho kutwa. Juzi siku ile ingine. Gema na Mkamba walianza mazungumzo wakati tulifukuza mzungu akaenda kutoka Kenya. Ndio tulianza mazungumzo. Mbeleni tulikuwa pamoja, lakini mzungu akalete fujo akatenga Wakamba. Na aliondoka, tukasema ni lazima tukae pamoja kama ndugu. Bikwaje ni mweze Mwekuyu, Mwembu na Mumeru ni cousins zito? Are they our cousins? Are they our cousins? Then why should we live separately instead of working together? Hiyo mazungumzo yameendelea kwa siku mingi. Ende binda yanga ineseo. Binda yanga ini kiao. Hawa wazee unaona hapa mbele waliketi na wazee wa Gema na wakaongea mpaka wakamaliza mazungumzo, wakarudisha Wakamba kwa Gema pamoja. Leo tunaongea
Gema ni Gikuyu, Meru, Embu na Wakamba kitu kimoja. Inyo ni mkuu wa mwende. Ni mkuu wa moyo. Hao ndio wazee walikamilisha hiyo safari. Ilianza tangu mbeleni. Nasitaki watu waanze kusema hey, sisi na Gema we are cousins, na tutaendelea kufanya kazi pamoja, na tutafanya kazi pamoja, na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Nimekwenda kuru Akamba, nimekwenda manasiana hizi ndio kunielewa wao. Ningetaka kila moja bwana sio hiyo ni siku yetu. Jina tu na mali unatoka, na tutaanza pale kuja hapo. Mwaseo Yesu na hata iwe Campbell Munyambo. Mwaseo yanito aziki omwicho amweo na member parliament Kitui East miaka 15 na assistant minister. Hivi tukwatanie na Gema twiki kimwe. Asante sana. Jina tu peke yake. Jina peke yake. Jina tafadhali. Na mahali unatoka. Dr. Rafael Nzuki Kituva. Nimezaliwa Kitui. Mimi ni mwenyekiti mdogo, ninasimama wakati ameondoka. Wakati yupo mimi ninakaa. Kwa hivyo mimi ni vice chairman and head of the clergy ile iko ndani ya Gema Lower Southern. Bishop Emeritus Joseph Chavoa numetegwa Kitui cha Umelon Wasua. Thank you. Dr. Daniel Yumbia. Mimi natoka Machakos County, Kadhiani constituency. Mimi nimekuwa msimamizi wa hospitali na madaktari Kenya nzima, na sasa niko hapa Gema kusema tusonge mbele. Asanteni. Amjambo tena. Mimi naitwa Albanas Mutesia, mkaji wa Machakos. Nimekuwa mwalimu, national treasurer wa walimu, Kenya National Union of Teachers. Sasa nafanya Machakos, na mimi ndio secretary wa hii timu iko hapa mbele. Asante, Mungu awabariki. Na mimi naitwa Douglas Mbilu kutoka county ya Makueni, na mimi ni member wa steering committee wa kupanga. Asante. Andova Meru mugeni Agikuyu mwathani arogosho Aembu wa mwaro Mwiaro Akamba Mwaseo. Ninaitwa Bishop Robert Musili Mbukua. Ninatoka maeneo ya Kitui. Ninakaa hapa Nairobi, nachunga kanisa inaitwa Mission Travel Ministry. Nimekuwa chairman wa Kenya Defense Forces Military Veterans miaka 5 kuanzia mwaka wa 2020, nimemalizia mwaka huu. Kumaliza hapo tumeleta Mount Kenya Council of Elders, tukaleta Mau Veterans pamoja, na tukaleta Akamba atumia mathome tuhubiri amani kutoka Lower Eastern kwenda mpaka Mount Kenya yote na Kenya yote. Leo tuko pamoja kusherehekea umoja huo, nikirepresent pia clergy ambayo tumekuja pamoja. Bwana wabariki sana, tutatembea pamoja, tutabarikiwa pamoja na tutaishi pamoja. God bless you. Gema oye. Ngametuke from Machakos County, Mwala Sub County. Mimi naitwa Professor Muluvi kutoka Kitui County. Bishop Mwangangi
mwanakamati kutoka Kitui County. Amujambo nyote. Organizing Secretary ya Kamba Governing Council of Elders. Niliingia mpaka kule Mguruini Nyakaranda kapanya ndikiria. Kennedy Mololo, Akamba Clans Governing Council kutoka Kitui. Joel Nguta kutoka Yata Sub-County Machakos. Amunjambu. Kwa majina naitwa Bernard Tuanga kutoka Kitui County, Kitui West. Amujambo, kwa majina naitwa Francis Kamolo, Akamba Clan Governing Council. Stanislaus Matata Kiovi from Makueni County, Secretary to Kamba Governing Council of Makueni. Davis Mike Kizuka, the General Secretary of Akamba Clans Governing Council of Elders. 22 clans in Ukambani. Thank you. Asanteni sana, mtaniruhusu nitaje, tuko na viongozi wengine hapa, hata tuko na members of parliament wako hapa. Ukiwa ni member of parliament kutoka Kambani, tafadhali simama tukutambue. Ni vizuri usimame tukutambue. Tuko na Mheshimiwa Mawadhe kutoka Nairobi, tuko naye hapa. Asante sana. Iko mheshimiwa mwingine tafadhali? Ako wapi simu? Tuko na MCA simama. Wako hapa viongozi kuonyesha tumekuja kuingia ndani. Na tuko na wazee. Tuko na wazee wengi. Hata tuko na mzee wa zamani. Alikuwa mjumbe, alikuwa waziri, na yeye ni mzee wa mahana Ukambani. Mheshimiwa mzee wa Kikamba anaitwa Titus Mbadhi yuko hapa. Yuko pale na wengi tuko na former permanent secretaries Justus Ndoto ambaye ni ndugu yangu, na wengi wazee wengi wa Kamba. Ndako asiali ya Kamba tukie kumina kibudia kana ndio huo tukie kumina jao. Sasa sisi ni part of Gema, na ningetaka mjue kuingia Gema siku saini karatasi, siku sema hapa mbele, ni kutenda. Tukae pamoja socially, economically, tuingiane pamoja, tuoe pamoja, tufanye kazi pamoja, tufaulu kama jamii. Ni mkweko. Ya pili, Gema ni jamii ya Wakamba, Kikuyu, Meru na Embu na Wadharaka ni wa Meru. Tafadhali kuungana, si kusema tumetenga mtu yoyote katika Kenya. Tunataka kuungana, alafu twende tukatafute wale wengine jamii za Kenya, ili tuwe one nation, one peaceful, united, stable nation inaitwa Kenya. Kwa hivyo wale wengine ambaye tuko nao hapa, tuko njiani kuwaomba wazee wa jamii, viongozi wa jamii, tukae pamoja in peace, kwa amani, ili tuendeshe nchi yetu sawa sawa.
na mimi Mkamba, mtoto wa Mkamba, wakati kiongozi wetu Bishop Matthew alikubali tuingie ndani wa Kamba, nilipewa kiti ya kuendesha pamoja na wengine. Nikisimama hapa katika hierarchy ya Gema, Wakamba msikize vizuri, muko ndani kabisa. Kwa niaba yenu Wakamba, katika hierarchy ya Gema, watu wa Gema waliona Mkamba ingizwe ndani na apewe kiti ya co-chairman. Tuko na chairman na co-chairman wawili. Moja ni Bishop Jenga, mwingine ni George Ndoto. Ni mama letu likile katika Gema. Na si hiyo, tukaambiwa mtaingia ili tufanye kazi pamoja. Profesa Muluvi kuja hapa na Mutisia kuja hapa, nikenebu manakamba tingwe twendeni Gemani. Dene huyo mzee anaitwa Profesa Muluvi, former Vice Chancellor wa Seko University and a professor, dear Assistant National Organizing Secretary. Ni mama na twendeni. Na huyu mzee mnamuona hapa ndiye chairman wa Public Service Board ya County ya Machakos, na yeye alikuwa National Treasurer wa NAT. Gema wakasema wewe ndio utakuwekea pesa, National Assistant Treasurer. Pauti baseo kala hivi ngona na baseo. Kwa hivyo mimi naomba watu wetu wa Kamba, tumezaliwa nyumba ya Gema, tumeingia nyumba ya Gema, tuingie kwa kufanya kazi, kwa kupendana, tuendeshe nchi yetu Kenya na amani. Na tuinda kuweka maundu maitu monde Gema, monde tuweke yema tuwe wamwe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wakamba sasa unaona kama mko Karowereine ama mko ndani? Thank you. Our next speaker is the Right Reverend Bishop Peter Jenga, a retired bishop of the Anglican Church, who has been vice chair or co-chair of Gema Cultural Association. Atakuja sasa. Anakataa, lakini nitamuhimiza aweze kutambua viongozi wa upande huu mwingine ambao hawajatambuliwa na speakers ambao wameongea. Akiweza naweza kusimamisha watu na kusema umewaona. Nae Eshoro na Kaguthi kuna mahali nitawaita, sio kama viongozi, ni kama watu wa mkono. Kae mkijiandaa. Bishop. Wanagema hamujambo. Wanagema hoye. Jina langu ni Peter Jenga, nampenda Yesu, ni mwokozi wangu. Nataka niseme mambo matatu. Nilitaka Karanja CEO aonyeshe watu wetu wachache kama mlivyoambiwa hapo mbele. Siku ya wanasiasa wetu wote itafika, na tutawaita, tutawapa kiwanja, watasema yote wanayotaka. Kwa sasa mniruhusu niseme mambo matatu. Mimi nimekuwa co-chair wa Gema for 16 years now. It has taken us
16 years kupata mtoto. Na mwanamke akiolewa akae miaka 16, mnajua atakuwa amechoka. Na mimi kama co-chair, I want to declare 3 things. Mimi nimefanya kazi chini ya huyu mzee chairman, Bishop Lawi Matthew, for all those years. Nikiwa msaidizi wake, na tunashauriana kwa mambo mengi. Na mengine namwambia, na mengine najaribu kuyahando, yakinishinda ndio nampelekea. Na kuna mambo matatu yamefanyika. Tumefanya kazi kwa ushirikiano. Ulipotuchagua huko Meru, tulijiuliza, ni kwa sababu taifa letu limechagua wana dini, maana sisi wawili ni wana kanisa, na miaka yetu mingi karibu yote, sasa tunafikia mwisho wa safari, tumefanya kazi kwa kanisa. Hatukujua ni kwa nini mlituchagua. Lakini kwa sasa tumefika kiwango ambao tutakuwa tukiwauliza kama mmeona vile tumefanya kazi. 1, kwa upendo, kwa ushirikiano na kwa kuheshimiana. Na hiyo itakuwa yenu kusema. La pili, na mimi nataka Karaja wasikize akina Jenga Mungai na akina Mara na baba yao. Nitakuwa nikimwambia ndugu yetu ambaye nitamleta kwa baba, George Doto, kwamba nataka usikie, maana sitasema Kikamba hapa, nitasema Kikuyu. Nyumba nyinyi eshiragwo tuko. Sisi tumeona mambo mengi wakati mwingine mnaosema Bwana Mara, na tunajiuliza, why are you saying all those things? Maana kuna mambo ambao yanataka yakijadilianwa na wazee yanakaa katika roho za wazee. Na taifa letu hatutaki kuwa na watu ambao ni wepesi wa kusema na ni wapole wa kufikiri. Hivyo Bwana Doto, ukiwa mtoto ambaye nitamleta kwa baba hapo baadaye, nitakwambia vile maneno ya wazee ikae kwa wazee. Mkishindwa nitamletea baba, atatatua. Nimefanya kazi na watu wengine ambao nataka tu niwataje ili niwaambie tumpeleke Bwana Doto mtoto wetu wa baba. Hebu njoo hapa Bwana Karau. Nataka umlete hapa Bwana Maigwa. Nataka umlete Ashira, wako wapi Ashira wa Kiago? Kiama. Njoo hapa Ashira. Na Nene, njoo hapa. Na Engineer Mugindia. Sisi kati yetu na chama cha wazee, na wazee tunawaachia mambo yao wanayofanya, lakini they do it on our behalf, but we do not allow them to take the credit
they bring it back to Gema. Karaja akiwa introduce the politicians, atawaambia vile, we want to know, hata mukifanya yote mtakayofanya, do not do it on your behalf, do it on behalf of Gema. Na tutaileta kwa baba. Ikimshinda tumeshindwa. Kwa hivyo, yo hapa Bwana Doto. Kazi lao eko. Ajoka. Kila mic. Baba Lawi Matthew, mimi nimekuwa mtoto aliye mchanga wa nyumba yako, na kwa miaka 16 nimetangatanga huko nikaendea nikitafuta ndugu ambaye atanisaidia kazi. Nimepata Mkamba, mtoto Mkamba, na sitaki awe kitinda mimba. Nataka anisaidie tuwatafute wengine tuwalete kwako. Lakini kwa sasa mimi na kundi hili na kuletea huyu mtoto, my real brother. Nataka umpe equal rights, equal respect, na equal inheritance. And I have no qualms about it, kwamba ni mimi nimekuwa mtoto wa kwanza. I bring him to you in love. Umpe chochote upendavyo kama ulivyo nipa baba. Sasa mchukue. Akamba simameni. Joni hapa karibu tafadhali. Joni. Wana picha busi tutanganishe. Sasa baba na kuletea huyu mtoto ndugu yangu. Take him. Namkaribisha huyu mtoto wetu badala ya wote wa Kamba, ili watu wetu wote wabarikiwe na Mungu, kuwe na furaha na watu waendelee na wawe pia, they are being blessed getting whatever they pray our Almighty God. Na Mungu akubariki sana na wasoteni. Sasa ukitaka kumtangaza kama ndugu yangu, sasa mchukue mtangaze. Mimi yangu imekuwa. Thank you. Thank you very much. One. A short commercial break as the new baby sits down. Chukua simu yako, ushike kwa mkono, na ukichunga isipotee. Umeshika simu yako, ya kwa simu ufinye star. Uandike 483. 483. Weka star ingine. Star 483 star.
alafu andika 77 77 yes 7777 hash. Ukifinya fuata maagizo polepole, utaniambia. Finya call uendelee, fanya vile inakwambia. Nirudie? Nitarudia, hakuna haraka. Star, kama imeda combo, futa uanze tena star 483 star 7777 hash. Star 483 star 7777 hash. Ufuate prompts ambazo zinafuata ukifinya mpaka umalize. Endelea tu mpaka umalize. Star 483 star 7777 hash. Kama mtu amemaliza kabisa, ningetaka moja aniambie imesema nini. Yule amemaliza na ikakubali ataniambia imefanya nini. Moja tu, na sio speech. Ama nirudie? Nirudie tena. Star 483 star 7777 hash. Unafuata prompts ambazo zinafuata ukifinya mpaka umalize. Kenyanjui, kuja utuambie inafanya nini hiyo na ni nini. Star 483 star ni nyingi ndio naambiwa ina jam sababu mko wengi. Anasema sahihi hata yeye. Okay, andika hiyo ufuata baadaye. Kenyanjui atatuambia ni nini. Gema hoye. Gema hoye. Naitwa Paul Kinyanjui Mwangi na mimi natoka Uasin Gishu County, na mimi ndio organizing secretary ya Gema Cultural Association, tukiwa na rafiki yangu nampenda sana Profesa Muluvi. Ili uwe mwanachama kamili wa Gema, ili tuweze kuelewana na kuelezana na kuongea pamoja na kushikana kikamilivu, lazima uwe mwanachama wa Gema. Hiyo code ambayo imepatiwa ni ya registration ya kuwa mwanachama wa Gema. Na wengi wameregister na wengine hawaregister, lakini hawalikuwa hawana njia ya kuregister. Registration ni shilingi 100 peke yake. Lakini vile tunatuma tukiwa wengi, message zimeshikana at the same time, nadhani kumekuwa na shida ya network. Lakini tafadhali save that message, ukifika nje ya jumba hili utume polepole na uwe mwanachama wa Gema. Na waomba, sisi ni familia. Ikiwa wewe mzee huwezi kuconvince mke wako ajoin Gema, nadhani utakuwa mwanagema mkamilifu. Na wewe mama, ikiwa huwezi kuleta mzee wako, na nyinyi mkija kama familia, tafadhali naomba pia mulete watoto wenyu, ndugu zenyu na kila mtu. Hii mambo inataka watu wengi. Ni kazi ngumu, ni kazi nzuri, ni kazi rahisi. Canon. Sisi binadamu ndio tulichelewa kuungana. Mungu alituunganisha kitambo. Watu wanasema sisi watu wa mlima, lakini ile maji yote inatoka mlima inaenda wapi? Tuliunganishwa na Mungu na mto. Water is life. Na kama tumeunganishwa na maji, sisi ndio tulikuwa tumechelewa. Pia sisi kutoka leo, Bwana Canon, sisi ni nation. We are no longer a tribe.
From today on, tunajiita Gema Nation. Thank you. Wewe sio pastor ubatiza watu. Star 483 star 7777 hash gives you ordinary membership of Gema that you get by paying an annual subscription of 100 shillings only once every year. But you can be a life member of Gema. I will ask Kagodhi Ukaweriando, Muda Tuka life member there. When we were one of the younger ones. Na ihenya na weto no alia muno we former PC 1 minute. Aya maigua ohoro na ihenya. Na geshoro da kuongerera no ongerera no da kai na kwalia muno kai na your brother. Life member. Why would people want to be life members? The same code can give you life membership. It's an option, but let's hear why. Viongozi wetu na wote wana Gema, wananchi watukufu, mjambo. Jina langu ni Joseph Kagodhi. Kazi yangu kwa maisha nimekuwa mtumishi wa wananchi na utumishi wa serikali. Asitoki hapo sana. Wakati nilihudhuria mkutano sijui watatu wale viongozi kwa kuungana, wakili wetu akapeana muongozo, na hiyo muongozo akanipa nakili. Wakati nilisoma nikaona shida ya Gema imekuwa ikitajwa na chairman wetu kwa kila wakati. Ni kukosa pesa, 2 ni kutokuwa organize na uongozi. Na kwa laini ile akasema membership unaingia kwa renewal hiyo ya kila mwaka shilingi 100. Lakini you can be a life member kwa kutoa tunaita iganare ya jomo 100,000. Na kama kuna watu ambao wako hapa wale wengi, they can afford that. Na Gema inakuwa Gema. Sawa sawa. Na mimi nikajiambia nitaambia wale wote ni marafiki zangu na viongozi wajaribu kutuunga. Huyu ni Secretary General wa Kikuyu Council of Elders. Akaniambia atatafuta wangapi? 3. Haya, huyu chairman ndo ambia atatafuta na nikatafuta. Atatafuta. Nikalipa. Na akalipa. Mimi nikaanza, huyu niliona system yake. Canon alianza na 20,000, alafu akaenda kutafuta 80. Akajaza na ndipo huyu Secretary General, na kazi ambayo mnaona inafanywa kama hii, tusiwe ni wa kuomba. I just want to say one thing. Muge kotike tijararuhe. Muge matijararuhe. Hatutaita wa Chinese watupe pesa ili tuwe tukiorganize wenzetu. Sawa sawa? Kwa nini? Mwakumbuka na if you allow me vice chair again wa convener George Dotto waziri wangu aliuliza swali, kwa nini Wakamba wa kuingia Gema mwanzoni? Waambia hivi, karne ya mwanzo wa karne iliyopita, order in council ikaja kwa taifa letu hii, wakasema ardhi yote ya Kenya ya mfalme. Sisi sote wale ambao ni wadogo mtasoma hiyo, tukawa ni tenants wa crown wa London. Kodi sisi ambao ni wazee kidogo tulikuwa tunalipa kodi kwa malikia na kwa huyo.
Kazi yake ilikuwa kwa hivyo kugawanya taifa hili ili aweze kutugawanya, aweze kutawala, na ndipo nyinyi Wakamba mliwekwa kando. Kikuyu, Embu, Meru, wale walinyang'anywa mashamba zaidi. Vita hiyo mkapigana na wakafurahi sana. Kwa hivyo tunasema hivi, wakati huu wewe umeshuhudia kuvuja hiyo sheria ya kugawanya. 1963 tukavuja ile order in council, tukapata mashamba yetu karudi kwa serikali yetu. Number 2, uhuru ukawa wetu. Kodi tunalipa kwa serikali yetu. Tuwe good or bad, tunalipa kwa serikali ya nani? Si ya mfalme. Sawa sawa. Asanteni sana wazee. Thank you very much. So you can be an ordinary member of Gema or a life member of Gema. And I want to suggest, Chair, that everybody present is appointed to be an ambassador to recruit members of Gema, because even though you are born Gema, you become a Gema member by registering. That's when we know you have chosen to be one of us. We shall quickly hear a few more speeches and then we wrap up the ceremony. I call the General Secretary to now make his speech. And when he has made his speech, he'll invite the chairman to make his speech as well. Those ones will be read in English, but if they want to make an off-the-cuff remark, they are welcome. Asanteni sana, thank you Canon. Poleni sana kwa kuketi, lakini hii ni siku muhimu, ni siku ya sherehe. But wakati kama huu, ukiongea maneno saa zingine inachukuliwa inawekwa vingine. Kwa hivyo vile nitafanya ni kusoma yale nimeandika ndio ichukuliwe sawa sawa. All protocols observed. Chairman, co-chairs, members of the executive committee, and delegates of this festival. I take this opportunity to bring you warm greetings and goodwill message in this auspicious occasion as we celebrate the integration and return of our brothers and sisters, the Akamba community, into Gema. Gema Cultural Association has evolved through dramatic cultural, social, and political transitions in Kenya. Today marks a great milestone that will shape the member communities and the entire country going into the future. As the custodian of GCA governance instruments and resolutions, I want to underscore the importance of the intentionality in community life, organization, and activities. This aspect of being intentional has enabled GCA to organize itself and the members towards a determined purpose. It has helped the communities to build resilience, state their intentions, face up to challenges of different kinds and at different times. Continue serving our people through changing regimes and adapted to remain functional and relevant. In the process, the need of the national character of peaceful coexistence between all communities, and this ceremony is a statement of that intention. Also, to set out rules and regulations with a mandate to pursue formal and informal agreements, partnerships, and cooperation with a view to contributing towards the nurture of peace, peaceful coexistence, and national development. You know, peace, they say peace is a prerequisite for development. But peace must be peace with justice.
development must be development which is shared in all parts of the country. In GCA, we emphasize the need for sound, responsible governance to ensure that the organization serves and meets the expectations of the communities we hope to become a model organization, community organization in the country. The integration in Gema of the Akamba will avail to the wider Gema family additional skills, wider platform for socio-economic engagement, and greater intra- and inter-community understanding. As we celebrate this unity, we promise that the Akamba will fully and effectively be integrated, and they have been integrated in all the governance levels and organs, starting from branches to the national level. As we consolidate this endeavor, we shall set out a more focused journey to widen our friendships and cooperation with other communities in Kenya. Indeed, the healing that has started today, because this is healing, it's a healing process of the divisions that were brought about by the Mzungu. This healing is not just for Kenya and Kenyan communities, because the Mzungu did this destruction throughout Africa. We have started today a journey of healing the relationship between each community. As Honorable George Moho said, this is a building block. And on this building block, we build so that we can be able to create bridges across other communities. Na kutoka hapo, we go to the other African countries because we need Africa united. Are we together? Hii ungano sio ati yetu peke yake, because we seek to heal the entire continent. The divisions which were created by the Mzungu, the divisions which some of our leaders have perpetrated, the divisions which have also caused us to fight one another, so that we become one nation and we become one African nation, union. We consolidate this endeavor, therefore, we shall be seeking to have discussions with other communities such as the Kisis, you have been told, Masai, Mijikenda, Abaluya, the Luos, all communities in this country. We shall continue to make friends across all Kenya communities because we need each other. Kenya is ours. Are we together? Now, there was a very wonderful lady from Ukambani here who sang a wonderful dirge, song. It was a poem. It united everybody here. Are we together? Now, I know a little bit of singing, and you should not be afraid to sing your cultural songs. Where are thee? We used to sing that song. Where are thee, Borori wa Kerenyaga, Borori wa Gekeno, with Nametito, Kenya ne Borori wa Ndwairo. Are we together? Let us unite. Asanteni sana. I forgot a very important ceremonial role, which is to welcome the chairman of Gema Cultural Association, Dr. Retired Bishop Lawi Matthew. Tusimameni na mtumpigie makofi. Asante na tuketi pamoja, tuketi tafadhali. Wakati ule ambapo watu wamechoka vya kutosha, ndipo chairman wa mkutano usimama na yeye aone kama mambo yake atapata nafasi yoyote katika mioyo ya watu wake, au akishindwa watoke wakisema mkutano huu umekuwa mrefu sana na hawakusema chochote. Wengi wenu
wametoka mbali na wengine hawakulala usiku mzima ili waweze kufika hapa mapema. Kia tunasemaje? Asante sana na washukuru. You really love your country and you love yourself. I am happy that you love the Kenya we want and the Kenya we are living in. Sasa unaweza kuuliza, hii Gema ilianzishwa lini? Ilianzishwa na yule aliyekuwa first president wa Kenya, ndiye alianzisha kitu hiki kinaitwa Gema. Ndiye Jomo Kenyatta mwenyewe kabla ya 1971, lakini ilionekana watu wasiwe namna hiyo pamoja, ni watu wagawanywe. Yeye alitaka watu wawe kitu kimoja, lakini ukitaka kujua divide, you will be able to, once you are able to divide the people, you are able to rule them. Sababu wamegawanyika vikundi, na ndivyo colonialists waliotufanya hivyo. Ukiona Mkamba wamuogopa, ukiona Mumeru wamuogopa, ukiona Mkikuyu unaona wizi peke yake. Uone namna hiyo. Sasa ukiwagawanya utaweza kuwatawala sawa sawa. Sasa wakati huu umefikia bila kuogopa. Watu wengine wanasema tunataka kugawanya Kenya, iwe Mount Kenya kuwe kuna Mount Kenya West, kuna Mount Kenya East, kuna Mount Kenya Central. Yaani muwe watu tofauti. I'm here to stand kusema sisi tunataka Kenya moja, watu wa Mount Kenya moja. Na Mount Kenya si yetu peke yetu, hata wale watu walio Marsabit wanasema sisi wa Mount Kenya. Na wote wapeleka wapi? Sasa nataka kuambia, mimi sitasoma hii yote ambayo nimeandika, lakini ni kuambia kwamba Kenya ni yetu. Kenya ni ya nani? Kenya ni ya nani? Na hatutakubali yoyote aiharibu. Kwa hivyo tunasema watoto wote wanaotutawala, viongozi wetu wote ni wanani? Si ni wetu? Sisi ni baba na mama. Tukiona yeyote ameanza kuanguka, hatuwezi kumwacha aliwe na simba na kondoo na vitu ambavyo havifai. So leo tumefika kusema ya kwamba Kenya yote ni ya nani? Na hatutaki gawanyiwe. Watu wanaotaka kutugawanya Mount Kenya, Mkamba huyu, Mkikuyu huyu, Mmeru huyu, Mwembu huyu na mwingine huyu, kuna namna hiyo. Sisi ni kitu kimoja. Tena nitaka kuambia ili mkienda nyumbani mwelewe tunafanya nini. Mimi kiongozi wenu ni wa miaka mingi. Miaka mingi. Nimetawaliwa. Mimi nimetawaliwa. Nimetawaliwa na King George VI. Nimetawaliwa na Elizabeth Queen. Nimetawaliwa sasa, hawa si wazungu. Nimetawaliwa tena na Kenyatta, mtu mmoja. Nimetawaliwa na nani? Na Moi. Nimetawaliwa na nani mwingine? Nimetawaliwa na nani mwingine? Sasa unaona, mtu mmoja. Kwa hivyo ninasema wakati huu ambapo ninatawaliwa na kijana wetu wenyewe pia, hatutaki wengine wawe wameachwa nyuma na wengine wanaonekana kama ni adui. Hatutaki Kenya ya kuwa na adui yoyote. Kenya ni ya sisi sote. Hata mtoto akiwa ameharibu afukuzi nyumbani, au mnamfukuza kwenu? Si mtoto wetu? Wote ni wetu.
na anayetutawala ni wetu. Siwezi nasema bila kuogopa. Tunasema President Ruto ni wa nani? Wale wanaomsaidia ni wa nani? Sasa ni nani anayesema ati tunatafuta mtu ambaye anatoka mahali fulani ili tupate mambo ya Kenya? Wapi? Wote ni wetu, yote ni yetu. Mimi ni Mkenya, nimezaliwa hapa, nitaishi hapa, nitakufa hapa. Hata nikifa nitakuwa nikiangalia mambo yetu yanaendelea vipi. Hata hawa vijana ambao wamekuwa wakali kutuonyesha mambo mengine ni wanani? Ni watoto wetu. Wanaitwa Gen Z ni wanani? Wewe njeno. Na manjeno ni wanani? Mami ni ya nani? Hebu sasa niendelee kusema mambo machache kidogo. Kwa hivyo tunafurahiwa Wakamba na kitabu hiki ingawa kimefanyika, lakini bado kufanya. Hapa pameandikwa kazi yetu ni nini? Unity, peace, diligence, fairness, dignity. Hayo yote tunataka yawe kitu kimoja. Watu wa Kenya, yeyote mahali alipo, awe mzee, awe kijana, awe mama, awe nani, awe akijua ya kwamba haki iwe ngao na nani? Kenya ichukuliwe na yeyote, asiwe na hofu. Na yule ambaye amenyang'anywa mashamba yake na watu walio na nguvu, irudishwe bwana. Na tutafute kazi ya kila kijana na mzee yeyote, na hospitali zetu ziangaliwe, mambo yawe sawa. Shida imekuwa moja. Chukua mtu kama Matthew, ana moyo, the heart. Moyo ule ndio unafanya pumping. Hata wewe unao na pum. Unafanya nini? Unateremsha damu, pum, inapigwa inaenda kokote, inarudi tena, inaenda kujenga nini? Mkono wako na mwili wako wote. Sasa mwili huu wako uko hai kwa sababu kuna roho. Roho ikisimama, damu haiendi. Sasa naangalia nyama nayo itakufa. Ninaangalia kwa mambo haya. Naona kama president ndiye roho ya ndio inapiga damu. Damu ni parliament, ni senate na wale wa county assembly. Ndio damu. Ndio damu. Damu ya mtu ikiwa chafu, roho haiwezi kupiga. Ni kweli? Na pia roho ikiwa ina kasoro haiwezi kupiga nini? Sasa ni wapi ambapo Kenya shida yao ni nini? Sababu wanaona kuna mashamba. Inawezekana kuwa damu ni chafu. Ikiwa damu ni chafu, roho itashindwa. Sasa tunataka kuchallenge everybody in Kenya. Yule ambaye ni councillor wa area aangalie anafanya vizuri, governor anafanya vizuri. Uangalie kama nayo parliament yetu inaangalia mambo sawa sawa, senate yetu inaangalia mambo sawa sawa, inatawaliwa mwili. Wengine wamedhoofika kwa sababu nao hawajapata damu na pumzi ya kutosha. Sasa tuende kwa daktari. Daktari ni nani? Kwanza ni Mungu. Tumuombe aone ni vipi tunaweza kuishi vizuri,
tunataka Kenya iwe pamoja. Kenya iwe pamoja. Roho ni yetu. Hatutaki kusema tunataka ati governor, hatutaki kusema kama hata president mwenyewe tuseme ni wa kutoka mahali fulani. Hakuna, ametoka Kenya. Kama utaki hiyo shauri yako. Na yeye kama afanye kazi sawa sawa, tunamwambia wewe ni mtoto wetu na tunakupenda. Wote tunawapenda. Na sasa tunataka Kenya yetu iwe moja na tuendelee. Mungu awabariki wanaotuongoza na sisi tuwe kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Na kila wakati. Sasa waliotoka mbali tunawaambia asanteni kufika katika mkutano huu wetu kuonyesha tunataka Kenya moja. Sasa viongozi waliochaguliwa mketi wakati wenu, kanso yenu, secretary general na viongozi wetu, tunataka kanso yenu ifike mapema, iangalie mambo yetu na tuweze kurahisisha mambo kwa kila Mkenya awe anafurahiwa. Kenya ni yetu. Mount Kenya ni ya Wakenya wote. Lake Victoria ni ya Wakenya wote. Huko Mombasa na kule bahari ni ya Wakenya wa pamoja. Na hata kule kwako unakokaa ni kwa Kenya. Hata kule nyumba yako ni iko wapi? Na ukiniangalia hivi, mimi ni Mkenya ambaye hata nalindwa na serikali na ame. Wewe niangalia hivi, wewe niguze uone moto. Na barabara nikienda ni imetengezwa na Kenya. We want to be proud of Kenya and our leaders and support them as we go along. Ni sawa sawa? Gema moto. Kenya tena harambee. Mtu wasema wanaitikia wakiuta harambee. 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 Haya. Sasa tunajenga nchi yetu ya Kenya na Mungu awabariki. Mimi sijasoma hii ndefu kwa sababu tumekaa muda mrefu na tutaki kuendelea kwetu mfanya muda mrefu. Sasa nani anamaliza hili tu? Na ukisema muda mrefu huyu chairman atakataa. Mimi nilienda kumwambia Mbota South Africa, huyu unafanya vibaya. Wa Afrika wanaweza pia kuwa part of the government. Huyu muonapo, ingawa wengine wasemi. Kama mimi nilienda South Africa kusema mambo ni mabaya, naweza kukataa kusema hata mambo ya Kenya yakiwa mabaya si mabaya. Ikiwa unafanya dhambi, huyu Lawi Matthew atakwambia umefanya dhambi. Mimi nina miaka 92, naendelea kwa 93, ngoja. Na pia sitakufa kabla sijafa. Don't think that whether you are young or old, don't die before you are dead. Kwa hivyo endelea kuwa kazi yetu kufanya mambo yote yaende sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki, mwende salama. Sasa tumefika karibu kumalizia na ile kipindi kinafuata sasa nitampatia Chief Executive wetu Canon Peter Karanja aendeshe. Asante. Ni kidogo sana chairman. Hatutaka. Kwa niaba ya Gema Cultural Association, I want now to read the Gema Cultural Association Executive Council communique on our behalf that is signed by the chairman, Bishop Lawi Matthew, Right Reverend Peter Jenga, co-chair, second co-chair George Ndoto, Arthur Namu, General Secretary Paul Kenyanjui, Organizing Secretary Geoffrey Muluvi, Assistant Organizing Secretary Albanas Mutisia,
Deputy Honorary Treasurer Peter Muga has given his apology. Our Honorary Treasurer, he's one of our leaders. The Chair, Co-Chairs and Honorary Treasurer, the General Secretary, the National Organizing Secretary, all invited guests, ladies and gentlemen, allow me to join all the speakers who have already thanked you for coming to this auspicious occasion, which marks a lifetime milestone for Gema Cultural Association. This is a lifetime milestone because today we celebrate the integration of the Akamba community into Gema Cultural Association, fulfilling a dream of many previous generations that went before us. We celebrate the desire and aspirations of community leaders from the 4 communities, Gikuyu, Embu, Meru, and Akamba, who longed to bring all the 4 communities together and made significant efforts to integrate them. We celebrate the unlimited possibilities and ripple effects that will emerge and arise out of this integration at the social, cultural, economic, and political fronts, strongly influencing the well-being of the communities and Kenya as a whole. The 4 communities are uniquely tied together from a common ancestry to a future that only themselves can determine. We historically migrated into Kenya from the Congo in the 1400s, as the historians tell us. We have lived together harmoniously and peacefully and have never fought. We have supported and sacrificed for each other, especially during difficult times, like during famines and other calamities, sharing food and sheltering whole families in some instances for the calamities to pass. We have traded with each other over the years, sometimes through barter or monetizing our wares. In the colonial era, these 4 communities refused to be antagonized as the foreign rulers would have desired, but instead they chose to remain united. During the struggle for independence, the colonialists isolated them from the rest of the communities in Kenya, profiling and subjecting them to intense violence, extensive abuse of their human rights, and violating their dignity and self-esteem. However, instead of breaking their spirit and hope or succumbing to despair, the communities gelled together and deepened their relationships. After a painful and long struggle for independence, the 4 communities continued to work together for their self-determination. Culturally, young men and women have found soulmates across the boundaries with ease, deepening friendships and relationships. The Akamba are fondly referred to as by the others, Adhonia Ito, which they truly are. Similarly, the Akamba share the longest boundary with their brothers in Kajiado, Nairobi, Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi, and Meru. Along that long boundary, the communities have coexisted peacefully and crisscrossed into each other's territory without conflict. We are truly one. Ladies and gentlemen, fast forward, and without belaboring the history, allow me to observe a few things that have happened in the recent past that draw us close and inseparably destined for each other. The most profound is what happened between 2005 and 2007, when there was a clarion call by the then opposition that sought to isolate the Gema communities. You all remember what happened after the election of 2007 and the mayhem which followed. Immediately thereafter, there was need to form government. The Gema communities remember with joy and great fondness and appreciation how the Akamba closed ranks with the late President Mwai Kibaki to restore order, make governance possible. Yes, how the Akamba closed ranks with the late Mwai Kibaki to restore order, make governance possible, and heal the extensive wounds that people had suffered. The choice of His Excellency
Kalonzo Musyoka to join Kibaki as vice president was not only timely, but helped stabilize the country that was reeling towards a failed state. Thereafter, working harmoniously as a team, Kibaki and Kalonzo were able to lead Kenya to realize a growth in its GDP nearly as good as had happened in Kibaki's first term. Ladies and gentlemen, as Kenyans, we must not be afraid in identifying ourselves with our communities. The celebration of our cultures, diverse ethnic values, and collective efforts for unity are enshrined in our Constitution of Kenya 2010. The Constitution affirms the importance of our ethnic cultures, ethnic diversity, languages, art, crafts, and other symbols as an expression of the rich heritage we share as a nation. This phenomena should be our national strength, but has periodically been weaponized by some political leaders or governments, creating unnecessary fear, ridicule, or stigma. This should never be allowed. Weaponizing ethnicity was a response of the colonial administration to Kenyans agitating for independence. Traces of it have raised ugly head in the successive independent governments, the extremity of which was the proscribing of Gema and other community organizations during the KANU regime. This was intended to undermine the targeted communities. Instead of killing the communal spirit, the people became stronger and determined towards self-determination. We pray that our communities, the judiciary, and indeed the legislature, while legitimately punishing any who may promote negative ethnicity, will not try to take away the rights and privileges of our cultural heritage. As the adage goes, mkosa mila ni mtumwa, all should work to remove the vestiges of slavery that characterize the shame, stigma, and fear that was directed to our communities. Gema desires to see such affirmations of all our communities across Kenya. This integration of Akamba is a manifestation of the friendship which exists and which should be across Kenyan ethnic communities. We have been reaching out to other communities with the aim of building formal and informal partnerships and cooperations in accordance to the provisions of our national constitution. Ladies and gentlemen, as we wrap up this ceremony, we join the other Kenyans who have voiced their concerns and observed that Kenya is headed in an uncertain direction and urgent remedial measures are needed if we are to salvage our nation. We reiterate what has been said in other forums and by other organizations and agencies. Kenyans feel overwhelmed by many challenges, and I wish to mention a few. Most significant of them is the ever-rising cost of living, affecting some of the most vulnerable segments of our population, which should be tamed. Appropriate safety nets should be put in place to cushion the vulnerable, especially the aged, widows, orphans, and women. Loss of jobs as a result of capital flight and closure of many multinationals and other Kenyan-owned companies. We observe the impact of unpredictable taxation regimes and the severe erosion in people's purchasing power. As a result of all this, many Kenyans are finding it difficult just putting food on the table, meeting basic needs like shelter, children's education, health, and other needs. There is also political uncertainty due to the sluggish process of appointing commissioners to the IBC. We consider it very reckless as Gema for the government to be very sluggish in appointing IBC
because that is the constitutionally appointed body in Kenya to help us manage our democracy and keep the country away from the path of harm. So the National Assembly, the President, and the entire cabinet should take it as a priority to ensure that in a short time we have an IBC in place. It is not a privilege, it is a right of Kenyans. Kenyans are frustrated as the economy experiences challenges due to mismanagement of resources, wanton corruption, shady deals like the Adani, which has been in the press a lot, over borrowing, which have made the economy and cost of production too high. Most of the agriculture sector is in shambles. More resources and support should be given to this vital sector, which engages most Kenyans as an area of job creation. We worry about the education sector, which appears to be surrounded by confusion. The government should be resolute on what ought to be done, and if need be, revert to previous working models of funding at all levels of education. Kenyans are concerned at the rising crime rates in Kenya. And femicide, the killing of our women, is a matter of great concern to our communities, and within police and other law enforcement agencies should be very vigilant and contain crime for every Kenyan to feel safe. Having said that, it is the duty and responsibility of every Kenyan to ensure that the country is safe. And all Kenyans must become a lot more vigilant in their homes and in their neighborhoods and stem rising crime and violence and reporting in good time when signals and signs of trouble are seen. All these situations notwithstanding, Kenyans still have hope that things will turn out for the better. Kenyans have surmounted many challenges in the past. Even now, we are sure we shall overcome. Ladies and gentlemen, as we come to the close of today's celebrations, we assure our four communities and the entire public that Gema is committed to your welfare and is reflecting on interventions that will support, propel, and strengthen our common welfare. Relevant proposals will be made periodically to the duty bearers within Gema and government at both county and national levels to undertake and discharge their responsibilities towards the welfare of the communities. We are also alive to the fact that there are many choices and decisions, and actions, programs and projects, plans that individuals and families and communities can take to improve their welfare in collaboration with government and other organizations and people of goodwill. Kenyans really must grant only a certain level of responsibility to government for their normal welfare. It takes rolling up our sleeves, working very hard, utilizing the opportunities that are available to improve our welfare. And we believe that coming together like this as Gema communities ought to open new possibilities for all of us to improve our prosperity because of synergizing and working together. In coming days, we shall share any insights that we get and commence activities that we can engage in as members of Gema at various levels and thematic lines, and we shall convey such information as we generate it. May God bless us all. Long live Gema Cultural Association. Long live Kenya. Get seated. Thank you very much for your encouragement. We shall wrap up now shortly. I will now call upon our chairman to give some symbols of this unity that we have agreed to leaders of the communities
of the Gikuyu, Embu, Meru, and Akamba, and they will be received on their behalf by Mr. Wachira Kiago for the Kikuyu, Elder Kagai for Embu, Murangeri, Meru, and Davis Baeke of the Akamba. If those elders could come, and Joyce and Elliot will help to bring the symbols that should be given. They will not leave. Mr. Nene will be staying around to give another symbol that will be available. So Chairman, if you could come, you will give some symbols to the co-chairs can come. Chairman. Yeah. Alieni pande hii. Please bring. Yes. Every one of our communities will receive this glass plate. Gema Cultural Association, Uganagueka, Gikuyu, Embu, Meru, and Akamba. This symbol can be kept on the desk of the community leader as you agree. It is issued by the chairman of Gema to affirm that those members of the communities belong to Gema. This one goes to the Kikuyu. The elders who receive are custodians of the emblems for the communities. That goes to the Kikuyus. This goes to, have you finished with the pictures? The Akamba. The symbol is the same for every community. The chairman will just hand over. This one now goes to the Embu, and Mr. Kagai will receive from the chairman. Just be sure that the cameras can get you. Kama mmaliza, the next one goes to the Ameru. The Gikuyu, Embu, Meru, they belong to this family. Rangeri. The communities will also receive a bound copy of the agreement charter that has been executed and signed by the chairman and the general secretary, and the extract of the minutes that integrated the Akamba, but that is not ready today, it will be forwarded.
I'm advised that the Akamba have made an appeal. They say the mzee who received on the behalf of the Akamba should hand over to Ndoto as the senior most leader in Gema with the custodian, but that you give to each other here. I have been advised that just keep standing, that amongst the Kikuyus, Honorable Jenga is the one who holds the Bishop Jenga. Yes. Bishop Jenga ateweni wa kunyita emblem ya Agikoyo. On behalf of the three chairmen, Munengere, Akioe, Waya Ibisheo. Mona kaudo kagera hende na viva muture nigetha tuthondeke kumaha reu. From here we shall ask Elder Nene to come and give the Muthegi symbolic tool of leadership to the communities as well. The person who holds the Muthegi holds it on behalf of the community within Gema. That does not stop them from being subordinate elsewhere if that is the case. A quick comment, Nene, and then you hand over. Asante sana Canon. Ile kitu ambao sasa tuko naye, ile exercise ambao iko ni muhimu sana. Muthegi is what you would call in another name kwa Kiingereza a scepter. It is similar to what a bishop carries. It is an important object of leadership when wielded by the right person. And now, we shall go into the exercise and the description of giving out Muthegi. And I will call upon Dr. Nyamu Njoka to conduct the rest of this exercise, and we have only about 3 minutes or 4 minutes to finalize. Thank you. Thank you, Bona SG. Ours will be very brief. You don't have to worry too much. Now, I and several elders belong to the council of elders that offer sacrifices to God,
And we are thankful to the chairman for this task that you have charged us to carry out on behalf of the community. Now, let me say something before we hand over this Midegi. Mr. Chairman, Mr. CEO, this is a journey you have started. This is a journey that we have walked with you. And this is a journey that we shall walk with you. You'd remember we were together at the Methodist Guest House. We were together at Mukure wa Nyagadanga. At Methodist Guest House, it was the legal process. At Mukure wa Nyagadanga, it was the ritual, the spiritual process. And today is the social culmination of this process. But it's also the beginning of another journey. So allow us, Wananyera, I've finished. Jogu. Bwana Chairman, we have a scepter for you in the leadership of the Gema Cultural Association. So we shall kindly request you to come forward. In the meantime, here. The procedure amongst the Agikuyu is before you receive this, this scepter, you are cleansed by what we call ira, and the Mheshimiwa chairman has been cleansed with that ira. In the meantime, Nyera is also cleansing the scepter and is smearing it with oil so that it is clean, ritually clean when it is handed over to you, Bwana Chairman. You notice that that scepter is longer, or shall I say taller than all the others, because when you hold that scepter and the other elders amongst the Gema community are there, when yours is standing, all the others must lie down. Yours is the senior most scepter, and we will request Mr. Ngera to hand it over to you. Thank you. Thank you. Thank you. We will give the next scepter to the leadership of the Akamba. The Akamba are said to be the youngest kids in the block. And again, we'll follow the same procedure. And we will request, allow us, those of you who are around here and are not playing any role except the SG, kindly the others, please clear from the stage. Mr. Njogu, please proceed with Mr. Ndoto. Mr. Ndoto, just hurry it and finish. Now, please, give us. Blocking them. We must finish. You may now present the scepter to the Akamba.
represented by Honorable Ndoto. We will then invite for the Agikuyu. We will, on behalf of the Agikuyu, invite Mr. Wachira Kiago, Bishop Jenga. Aya. We are requesting that the person representing the Ameru should also be approaching the dais. Give you the staff on behalf of Gema so that you will conduct and lead Gema in unit and togetherness in all communities of Gema, Gikuyu, Embu, Meru, and Akamba. Thank you, thank you. You will hold that scepter on behalf of the Agikuyu community. We are inviting now the leadership of the Ameru. Mr. Mudhamia will be receiving this scepter on behalf of Okay, Makanya from Dharaka, please come and receive this. Makanya. Makanya from, is that you? Yeah, from Dharaka Nidhi, please. You'll be cleansed. You'll be cleansed. Just stand there. Just stand there. Okay, Safisha, who is this? That's you. The cross. Wanangera. If you please can move. Please can move a little bit there. Move to the left a little bit. Songa kidogo. There you are. We are now presenting this staff or scepter to the Ameru community. The staff has been blessed. Makanya and okay. On behalf of Gema, I give this staff to the leadership of Meru leadership in Gema so that they can help and join to give unity in Gema to work well without discrimination. Bye, Dadaya Gaidai. Bye, Dadaya Gaidai. We will now call, and we do hope the rest of you can clear from the stage now. We will now invite the Aembu community. Is that the two of you? Okay, Bwananjogu. Please give us a space. The Aembu, how many are you? 3 of you?
Aya. You hold it together. Go immediately. Aya, here you are. I, Mudhamaki Ngera, give you members of EMBU, this staff, to conduct the leadership in the unity of Gema so that we can be in one unity with Gikuyu, Embu, Meru, and Akamba. Thai, Dadaya Gaidai. Thai, Dadaya Gaidai. Thai, Dadaya Gaidai. We shall now request all of you to rise. Kindly rise. At the end of this ceremony of giving out the scepters or the staff, we blow the horn of unity for the 4 communities that are being joined together. Mr. Wambugu, kindly. We Ngai, we Jehova, owe maithe maitũ metire Mũrungu mwene nyaga. Tũkaha mbere Ngai nĩ ũndũ wa coro ũyũ, nĩ ũndũ wa ũiguano wa Gĩkũyũ, Embu, Meru na Akamba, arĩa Ngai warutire obaci ũkĩrehe bũrũri ũyũ. Ndũmĩrĩri ĩno Ngai ĩkinyĩre ciana citũ kũrĩa guothe cirĩ thĩ ng'ima. Ndũmĩrĩri ĩno Ngai ikinyire ndũrĩrĩ icio ingĩ 24 cia bũrũri wa Kenya nĩ ũndũ wa ũiguano. Ndũmĩrĩri ĩno Ngai ikinyire ndũrĩrĩ ciothe cia Afrika na mũndũ mũirũ Ngai nĩgetha wendi waku ũhinge. Rogamai oguo. Rogamete oguo. Na sasa katika mkono wa Mungu Baba wenye rehema, neema na faraja, twaziweka jamii za Gema, Gikuyu, Embu, Meru na Akamba. Mungu wa ulimwengu awatawale. Mungu wa ulimwengu awaongoze. Mungu wa baba zetu na babu zetu awalinde na kuwapa mema yote ya ulimwengu. Mungu awe nanyi na mazao yenu yatakayokuja baadaye, sasa na hata milele. Amina. No, sorry. No, we'll have the cake first. Rahab, can we have the cake? And as the cake is brought, we recognize Honorable Nzengu, MP for Mwingi, and Honorable Senator Wambua, Kitui County, who are here. We appreciate your coming. Can we have the cake, Rita and Rahab? Oh. Happy cake. Rita.
chairman and co-chairs. Haya, musiende kabla hatujakula hii keki tafadhali. Musiende kabla hatujakata keki. Tunataka kukaribisha chairman wetu Daktari Bishop Matthew na co-chairs. Tafadhali Bishop na co-chair Bishop Jenga, my friend Bishop Jenga na Bishop Ndoto Dolo. Ako wapi daktari? Mheshimiwa, nasema tunataka kukata hii keki, na hii keki tunakata siku ya leo ni keki ya upendo. Mnasikia watu wetu? Mnasikia watu wa Gema? Torauga terere, toratini ya keki ya kunyitithania dorere cito ciothe, na tunakata keki imetengenezwa na unga, ikatengenezwa na mayai, ikakuwa kitu moja na ikakuwa tamu. Kwa hivyo sisi tukishikana, tukiwa viongozi, tukiwa watu wa kutoka Gema, tukae kitu kimoja na tupendane. Na wakati huu sitaki kuongea sana kwa sababu tumechoka na wazee wamechoka, tumefanya kazi mzuri. Sisi tunaambia Yesu asanti kwa sababu ya kutuunganisha, na nimeona viongozi wetu wamekuja, waheshimiwa, hata senator amekuja, tunasema ni asanti. Tufurahie hii keki siku ya leo, tumetengenezwa na madam anaitwa Rita. Kwa hivyo nitapatia hawa wapendwa hii kisu washike, the three of them, kwa sababu ni kuunganisha communities. Washike wakate hii keki, na hiyo keki mnaona imeshorwa picha ya Kenya, kuonyeshana ya kwamba sisi ni wa Kenya na tunataka kukaa kwa amani na tunataka kukaa kwa upendo. Kama nilivyosema, mimi naitwa Rahab Ndamboki na mimi ni Mugema asili na mimi ni mwana Wiper. Kwa hivyo tunasema leo tumeungana pamoja ndiposa tuweze kuendeleza Kenya yetu. Mungu awabariki sana. Tunasema haleluya, na hiyo keki imebarikiwa tukikula. Kila mtu atakula keki leo. Musiende kabla mjakula keki. Kwa hivyo ndirenda thuri matinie keki hiyo, matwere ni maturathimira keki hiyo in Jesus name. Simameni wote tafadhali, simameni kwa wimbo wa taifa pamoja. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, na mlezi na tukae na udugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu awabariki wote. Lakini kabla Bishop kabla hajaenda, ni vizuri ya kule keki haina sukari mingi. Keki hiyo ilitengenezwa tukijua ya kwamba nyinyi ni wazee, hatutaki kuwapea sukari mingi. Kwa hivyo tafadhali wacha mkule keki, ndio mtuonyeshe upendo huo, na mulete wale wengine wanagema wakule keki, wapewe na bishop wetu Mtoi Matthew wa Kuuma Meru. PPMC Production. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha. Wazee wale wengine wakuje, wale wazee wa John Cheke na awa Adha Namu
akule keki tafadhali. Amefanya kazi kwa Gema miaka mingi na ameshikilia. Bye. Shikilia. DJ kidogo. Shikilia. Keki iko ya kutosha ya kila mtu, watu asiondoke tafadhali. Na msikuje huko juu tafadhali. Keki ipo ya kutosha. Asante DJ. Na Mr. Waitito akule keki, amefanya kazi ya kutuleta pamoja sana sana. Okay. Tumemaliza sherehe. Tuko na list yenu, tutawafuatilia message na lunch iko tayari kwa kindergarten hapa nyuma. Ukipitia hapo utakula chakula kiasi, uende ukiwa na nguvu. Bwana